Global Markets Watch, deciphering the Colombian avocado trade. Good evening. Our focus today is a deep dive into the conditional success of the Colombian avocado market, anchored by the performance and strategic risks facing Westphalia fruit. Will proceed slide by slide, assessing the financial and environmental variabilities that will dictate future access to the lucrative European Union market. We begin by introducing our central subject, Westphalia fruit, a leading player whose operations are critical to the Colombian export narrative. The breaking news live graphic emphasizes that this is not just a commodity study. It is a study of significant rapid growth and volatility. Understanding the capabilities which we assume were detailed in the introductory video is the first step in analyzing their market position. The macro environment shows instability followed by strong resilience. The GDP timeline reveals a sharp minus 6.8% contraction in 2020. The macro environment shows instability followed by a strong resilience. The GDP timeline reveals a sharp minus 6.8% contraction in 2020, an immediate consequence of the global pandemic. This was followed by a massive economic rebound of 10.7% in 2021. While growth has naturally moderated to 7.3% in 2022. The crucial projections for the future are a slowdown to 1.2% in 2023, before stabilizing to an estimated 3.1% in 2024. This stabilizing but cautious growth profile defines the investment landscape for the agricultural sector. Cost management is a major headwind, as evidenced by the inflation data after manageable rates in 2020 and 2021. 3.2% and 5.2% respectively. Inflation spiked to 5.9% in 2022 and hit a critical peak of 11.7% in 2023. This double-digit inflation severely impacts operational cost, from fertilizer and fuel to labor. The forecasted moderations to 5.2% in 2024 is necessary but underscores the lasting pressure on profit margins. The sector grounds is not solely private. It is facilitated by institutional backing. Entities like AgroSavia provide essential agricultural research, while ProColombia drives export promotion. From a microeconomic perspective, the market structure ranges from highly competitive among small farms to more consolidated and oligopoly among major exporters like Westphalia. Key factors here include managing production costs, optimizing their distribution channels,
and navigating the forces of supply and demand. Let's first examine the financial scaling, which is driven by aggressive capital deployment. The value data is highly compelling. Colombia total export value is projected to grow to a massive 309.4 million of dollars by the year 224. Within this rising national tide, Westphalia estimated value has surged dramatically. The company is forecast to reach 53.75 millions of dollars in 224. This figure represents substantial financial growth, nearly five times the approximately 11.55 million recorded in 220. This trend signals highly successful market capture and effective financial scaling by the company. Volume metrics confirm this aggressive physically scaling, which pressures logistics infrastructure. Colombia's total exports volume is projected to hit 138,315 metric tons. In 2024, Westphalia individual contribution is substantial. The company is projected to reach 21,500 metric tons. By 224, this is a nearly fourfold increase from their 220 volume of just 5,500 metric tons. This sheer magnitude of operational necessities sophisticated and highly resilient cold chain management and logistic systems. The strategic orientation is unequivocally focused on the European Union, which makes the European Union regulatory compliance the single most critical factor for market access. The Netherlands acts as the primary distribution gateway, taking approximately 39% of Westphalia total exports volume. This positioning leverages the logistical efficiency of Dutch ports for subsequent distribution. The combined direct market of Spain, France, and Germany absorbs another substantial 26% of Westphalia total volume, confirming the concentration on Western Europe. Finally, we note a clear strategic of differentiation. Westphalia has a pronunciation focus on the United Kingdom, which accounts for an estimated 15% of their exportation. This is a significantly higher than a national average, showcasing a successful marketing diversification effort within the European shoppers. Okay, now we have the Colombian trade analyst Nicole Live. She will explain many more details to us. Thank you, Johan. Buenas tardes, me presento. Soy la analista de Mercado Internacional representante de Colombia, Nicole Murcia. De acuerdo con los últimos resultados, Colombia ingresó el año pasado a la competencia en el mercado del aguacate Hass, ya que hemos obtenido una participación del 1.7% en las exportaciones mundiales, formando parte de los 14 principales exportadores de este producto, circulando más de 142.614 kilogramos, con un
valor de $326.893.000, siendo este el valor más alto que ha obtenido el país en exportación de los aguacates Hass. Tras las exportaciones del aguacate Hass se han evidenciado varios tipos de problemas para su exportación y producción. Por ejemplo, el alto consumo del agua, ya que el aguacate Hass es un gran consumidor de agua, provocando escasez hídrica. También la expansión de cultivos y el impacto ambiental, ya que para cultivar el aguacate se puede provocar una gran deforestación en el ecosistema, reemplazando los cultivos tradicionales y los bosques por la plantación del aguacate. También las condiciones laborales, ya que en algunas regiones la mayoría de sus trabajadores obtienen un salario mínimo y trabajan con una limitada protección social. Por último, las cadenas de logísticas complejas, porque mientras el producto está en su proceso de exportación internacional, se deben mantener ciertas condiciones para asegurar su calidad frente al resto de mercados internacionales. Los temas de producción del aguacate Hass provocan estos tipos de problemas, sin embargo, se tratan de abordar sin provocar daños en el medio ambiente. Los aguacates Hass tienen una alta demanda en el mundo. Por eso, se exigen prácticas responsables y sostenibles para garantizar la calidad del producto. También, a partir de esas prácticas responsables y sostenibles, se benefician los trabajadores, las comunidades rurales y las economías locales del país productor. La aplicación de los TLC al aguacate Hass facilita su exportación, eliminando o reduciendo las barreras arancelarias al país productor. También se expanden grandes oportunidades de comercialización del país productor con grandes mercados como lo son Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, así logrando menos impuestos y rapidez en los trámites, y ayudando a la inversión interna, mejorando sus cultivos y expandiendo su capacidad de producción, debido a las exigencias fitosanitarias y de calidad que implementan los TLC. También podemos tener en cuenta el libro Las venas abiertas de América Latina de Edgar Galileo. Podemos ver el aguacate Hass como el nuevo extractivismo, al ser un producto agrícola de alto valor. Sin embargo, reprime su industrialización en el momento de la importación de insumos como maquinaria, agroquímicos y tecnología de cadena fría. También se puede seguir viendo al país como un proveedor de alimentos sin un comprador de manufacturas. A continuación, vamos a mirar los mercados importantes a los que Colombia exporta el aguacate Hass en 2024, los cuales son Nueva Zelanda, Estados Unidos y China, siendo Nueva Zelanda adquiriendo nuestro producto un 38%, Estados Unidos un 25% y China un 8%. Según la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, Colombia tiene una posición favorable en la exportación del aguacate Hass, gracias a sus condiciones climáticas que permiten cosechas todo el año y un suministro constante al mercado internacional. De acuerdo con la ventaja absoluta de Adam Smith, aunque Colombia no supera a México, ha logrado una alta eficiencia y un crecimiento notable, siendo hoy el tercer productor mundial del aguacate Hass. Finalmente, desde la ventaja competitiva de Michael Porter, el país está construyendo su ventaja con la diferenciación, el valor agregado, la sostenibilidad y la apertura de nuevos mercados estratégicos. En nuestras propuestas de solución planteamos estrategias sostenibles para mejorar la producción del aguacate Hass en Colombia. Primero, en el uso eficiente del agua proponemos implementar sistemas de riego por goteo, aprovechar el agua lluvia y usar sensores que permitan aplicar solo la cantidad necesaria. En cuanto a la condición laboral justa, buscamos garantizar salarios dignos, seguridad y salud para los trabajadores, además de programas de capacitación e inclusión de mujeres y jóvenes rurales. Por otro lado, en la producción sostenible sugerimos promover prácticas agroforestales, rotación de cultivos, uso de fertilizantes orgánicos y certificaciones ambientales.
Finalmente, para mejorar la cadena logística es clave invertir en refrigeración y transporte post cosecha, aplicar trazabilidad digital y usar empaques biodegradables que reduzcan el desperdicio. The Has avocados present an important opportunity for Colombia to grow in international markets by focusing on sustainability, innovation, and fair working conditions. The country can build a stronger and more competitive future while protecting nature and improving the life of farmers. Accepting to become a global leader in has avocado production. Through sustainable practices, technology, and fair trade, the country can improve its economy, protect the environment, and share the best of its agriculture with the world.